Karibuni tena wapendwa watazamaji katika kipindi chenu mnachokienzi ukweli wa habari, na hii ni ZTM TV Enyanya kiwatangazieni moja kwa moja kutoka nchini Denmark, na mimi ni wenu wa kila siku mnayemwenzi Elijah Meru. Kama unavyoona kwenye matangazo yetu hapa, tunasema Magufuli afufuka kule nchini kule barani Afrika, na kufufuka kwake hajafufuka katika nchi ya Tanzania kama tulivyotarajia. Najua watu wengi sana, yule rais wa Tanzania mpya Hassan Suluhu alikuwa anasema mnanilinganisha kila mara na Magufuli, lakini Magufuli na Suluhu alitasema ni kitu tofauti, lakini alisema ni kitu kimoja. Ila kwa kusema ukweli, kuna mtu mmoja ambaye anajulikana kama Rais Chakwera, ambaye ni rais wa kule Malawi. Ningependa kwanza usikie hotuba aliyoifanya, ijapokuwa yule ambaye ni mkalimani alitafsiri vibaya, lakini ilifanywa kwa Kiswahili, kwa Kiingereza na mkalimani alitafsiri kwa Kiswahili. Tusikilize hiyo, alafu turudi ni kueleze kwa nini nadhania kwamba Magufuli kafufuka ndani ya huyu bwana. Tufuate sote. Hapa tunajaribu kufuata ile hotuba ya huyu bwana Chakwera, ambaye ni rais wa kule Malawi na ambaye alichaguliwa mwaka jana, na tutajaribu kwa pamoja kujaribu kusikiliza kile alikiongea wakati ule na kile ambacho amekifanya sasa hivi, ili kwamba nikujulishe kwa nini inadhani roho ya Magufuli juu yake. Mheshimiwa na samahani kwa tafsiri vibaya wakati ule, lakini speech yake ilikuwa fupi, taifuata kwa makini. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa nini dalili zinaonyesha kwamba Magufuli hajafa, yuko ndani yake. Wakuu wa nchi na serikali wote mliopo mahala hapa, Your Excellencies, fellow heads of state and government here present, wakuu wa nchi na serikali wote mlioko mahala hapa, Your Excellencies, for my 166 days ago, President John Pombe Magufuli and I had dinner together at the state residence in Dar es Salaam. Siku za hapo nyuma, mimi pamoja na Rais Magufuli tulikutana Ikulu hapo Dar es Salaam. But I did not know that it would be our last supper. Lakini sikujua kama ingelikuwa ndio mara yetu ya mwisho kukutana. The following day he saw me off the apron of Julius Nyerere International Airport. Siku iliyofuata alinisindikiza mpaka uwanja wa ndege wa Julius Nyerere wa kimataifa. But I did not know that it would be our last. Lakini sikujua kama ndio ingelikuwa mara yetu ya mwisho kuonana. Today I join you all in a state of shock and grief. Leo ninaungana nanyi katika hali ya majonzi na huzuni, representing not just myself but all the peoples of Malawi. Nikiwawakilisha watu wote wa Malawi. At the passing of one of Africa's finest sons, because none of us saw it coming. This ability to let no one see his next move coming, which we find unsettling in death, is also what we find inspiring in life. When they said laziness and sloth in public service cannot be cured, they did not see Magufuli coming. Alikuwa akipambana na uvivu pale palipoonekana dalili zozote za uvivu, ungemwona Magufuli akiingilia kati. When they said the cartels of corruption strangling Africa's governments cannot be defeated, they did not see Magufuli coming. When they said African states
cannot become middle-income economies within a single presidential term. They didn't see Magufuli coming. Na watu walivyokuwa wakisema Afrika haiwezi kufikia uchumi wa kati, wakashuhudia kwamba ndani ya kipindi cha miaka mitano tu nchi inafikia uchumi wa kati. When they said infrastructural projects in Africa cannot be completed on time and on budget, na waliposema kwamba miradi mikubwa ya miundo mbinu haiwezi kukamilishwa kwa wakati na kwa bajeti mwafaka, they did not see Magufuli coming. Hawakumuona Magufuli kwamba anaweza kulifanya hilo. When they said the only way to pursue our development, na waliposema njia pekee ya kufikia maendeleo yetu is to follow failed prescriptions of foreign financial institutions, kwamba ni lazima tufuate maelekezo ya taasisi za kimataifa ambayo maelekezo yenyewe yameshindwa, that have left Africa more impoverished and in debt than they found it. Na maelekezo hayo ambayo tumekuwa tukipokea kutoka taasisi za kifedha za kimataifa yameacha Afrika ikiwa imeumizwa na madeni mazito. They did not see Magufuli coming. Hawakujua kwamba Magufuli atakuja. To us who had the privilege of knowing the unpredictable Magufuli, na kwetu sisi ambao tulipata fursa ya kumuona huyu Rais Magufuli ambaye hakuweza kutabirika, the example of his life of service shall never be a launching, shall ever forever be a launching pad of our own. Na maisha yake ya utumishi wa mfano itabaki kwenye kumbukumbu yetu. To us who have the honor of going through this world as Africans, na sisi ambao tumekuwa na heshima ya kuishi hapa ulimwenguni kama Waafrika, Magufuli's love of country shall forever be a light on that pilgrimage. Mapenzi ya Rais Magufuli kwa nchi yake itakuwa ndio mwanga katika safari yetu kama Waafrika. To us who have been entrusted with governing the nations of our beautiful and rich continent, nasi tuliopewa bahati ya kupewa dhamana ya kuendesha mataifa yetu katika bara hili tajiri, Magufuli's leadership shall forever move us out of complacency. Na uongozi wa Magufuli na mfano wake utaendelea kutuweka na kutuondolea uzembe. It is right for us to hold him in this regard. Ni vyema kwetu kumchukulia Mheshimiwa Magufuli katika mwelekeo huu. John Pombe Joseph Magufuli was not just an icon. Mheshimiwa John Pombe Magufuli hakuwa tu nyota, he was a hero. Alikuwa ni shujaa. May his name be preserved in every capital of Africa. Na jina lake sasa lihifadhiwe katika makabati yote ya Afrika, as a symbol of the kind of resolve that will create the Africa we want. Kama alama ya uamuzi thabiti utakaopelekea kuipata Afrika tunayohitaji. May his work be venerated in every village as an example of worthy of our imitation. Na maneno yake sasa yafuatwe katika kila eneo, katika vijiji vyetu tufuate mfano wake. And may his soul rest in eternal peace. Na roho yake ipumzike kwa amani, as he meets with his God, na atakapokwenda mbele za Mungu, with whom we hope to one day see Magufuli coming. Nasi siku moja tutaweza kumuona Magufuli. Madam President, we will stand with you. Mheshimiwa Rais, tutasimama pamoja na wewe. Tanzanians, Malawians will stand with you. Watanzania na watu wa Malawi watakuunga mkono. My friend, kwaheri ndugu yangu. Rafiki yangu, kwaheri ndugu yangu. My deepest condolences to you all. Natoa pole zangu za dhati kabisa kwenu. Hayo basi yalikuwa ni maneno mazito ambayo aliyazungumza yule rais wa Malawi. Sitaki kuyarudilia, japokuwa kidogo yule mtafsiri wake alikuwa
tafsiri vibaya kile ambacho alikuwa anakiongea, lakini wazazani wengi wenu ambao mlikuwa mnanifuata mnasikia aidha Kiswahili au Kiingereza. Lakini kitu kikubwa sana ambacho nimekifuata katika speech yake hii ni kwamba anakubali na anasema ya kwamba maisha ya Magufuli yatakuwa mwanga kwetu sisi ambao ni Waafrika tulio na nia ya kuona Afrika yenyewe inaendelea. Na anasema ya kwamba jina lake lihifadhiwe katika kila capital city, katika ile miji mikuu yote ya Afrika. Yeye alikuwa anaomba kwamba jina la Magufuli liwekwe pale, na amerudilia maneno, amesema mambo mengi pale ambayo sitaki kuyarudilia, ambayo alikuwa anasema hawakumuona Magufuli akija waliposema nchi ya Afrika waliposema kwamba nchi ya Afrika haiwezi kuingia uchumi wa kati, waliposema kwamba nchi ya Afrika haiwezi kujenga miundombinu ya msingi yake, waliposema hiki na kile, hawakumuona Magufuli akija. Na kile alichokiongea pale kwamba atakuwa mfano kwa viongozi wanaoipenda Afrika kama yeye, watu wangezania kwamba ilikuwa ni mchezo. Lakini leo hii kuna video fulani ambayo nitawachezea hapa, ambayo ni ya tarehe 18 ya mwezi huu wa 4, ambapo rais huyu alikuwa anapokea ripoti ya rushwa ya vile watu waliiba pesa zenye zilikuwa zimepangiwa kuweza kuenda kwa mambo ya corona. Na sasa huyu bwana, sikizeni alichokifanya. Yeye na Magufuli si tofauti. Kama yeye hawezi kuwa labda hata mkali kuliko Magufuli, tutamfuatilia kwa makini kwenye channel hii ili tuone kile ambacho atakachokifanya. Tumfuate. From reading this audit report is not only righteous, but also one that I personally feel. And now that the evidence related to the 6.2 billion is before us, I'm taking action. As I speak, over a dozen individuals suspected of committing the crimes exposed by this audit report have just been arrested by the Malawi. Sasa huyu bwana ndio huyu tunamsikiliza. Kama mlivyofuata pale mwanzo ni kwamba alikuwa anasema vile Waafrika wamedanganywa hata kupewa mashauri kutoka sijui IMF, kutoka World Bank, na mashauri ambayo imeifanya Afrika kuwa masikini hai, na kwamba hazikufanyika. Walipoona Magufuli akihepa hizo prescription au hizo mashauri za kwao, hawakumuona Magufuli akija. Sasa naye anafuata zile nyao za bwana Magufuli, ambapo tunamsikia hapa alipopokea tu ripoti. Hivi ndivyo Magufuli alikuwa anafanya. Wakati anapokea ripoti tu mara moja, haiko eti tutatengeneza sijui kamati ingine ifuatilie ifanye nyokonyoko, hakuna. Mara moja anasema nilipopokea ripoti na kuona ya kwamba kuna watu ambao wamehusika, mara moja hivi ninavyoongea na nilishasimamisha zaidi ya watu 12 ambapo wameshotwa vidole na ile ripoti kwamba walikula pesa. Hakuna mambo mengine, wameshikwa na polisi wako jela. Police service. So I want all of the thieves hiding in the civil service to mark my words. Nataka wakora wote, huwezi wote ambao wanajificha katika serikali au wanaotumikia leta, wanaotumikia serikali, wasikilize na wanisikilize vizuri. Anasema if the finger of evidence points to you as one of the thieves that stole COVID money for saving lives while hundreds of our people were dying of COVID, you are going to prison. Kama kidole cha ushahidi kitakuelekea wewe kwamba wewe ulihusika katika kuibia wananchi wa Malawi hela ambazo zilikuwa zimepangwa kwa matumizi ya corona, alafu wewe ukazitumia zile pesa au ukashiriki kwa njia moja au nyingine kwa kuzibia hizo hela, haijalishi nafasi yako katika serikali, unaenda jela.
On top of that, zaidi ya we hiyo will use the relevant laws tutatumia sheria zinazohusika ili usifungwe tu, lakini pia urudishe kile ulichokiiba. Wala hautashikwa tu, hautafungwa tu, lakini kisha kujulikana wewe uliiba kwa chambili au 3 au 10 au 1,000 au milioni 1, tutatumia sheria zilizopo ili uweze kuingia ndani. MWENYE. Hakika. I have directed the Secretary to the President Cabinet, Mr. Zanga Chikosi, to interdict without pay those public officers on whose direct watch the financial mismanagement occurred. Amemuomba mkuu wa ofisi yake au katibu katika ofisi ya rais kwamba mtu yeyote ambaye kwa ofisi yake kulifanyika kitu kama na kile, na yeye alipaswa kuwa kiongozi ndani ya ofisi hiyo, kwamba mtu yule aweze kusimamishwa kazi mara moja. As for the Minister of Labor, na hapa nazungumzia ule waziri wa kazi, have been spent COVID funds amounting to 613,000 on his allowances for a foreign trip. Sasa huyu bwana anaonekana ya kwamba alizungumzia habari za pesa ambazo kama 600,000 na kitu, ambayo ilikuwa ni pesa yake alipaswa kuitumia wakati wa safari alikuwa huko nje, lakini akaitumia vibaya. Huyu jamaa naye amefukuzwa kazi hata kama alikuwa amerudisha zile pesa. Yani alifuatiliwa na akakubali kwamba alichukua pesa na akazirudisha, lakini hata hivyo amefukuzwa kazi. I have dropped him from my cabinet accordingly. Amemfuta kazi. Even though the minister has since returned the money. Hata kama the usage of the funds means that the money was unavailable for its intended purpose when it was needed most. Kwa sababu alitumia pesa kwa malengo ambayo haikuwa inafaa kuzitumia. Either spend money budgeted for one thing on something else, or do not ask tough questions to ensure that the money they are spending on something was budgeted for that purpose. Huyo Magufuli kabisa. Anyone who steals or wastes public funds is a traitor to this country. I pray that God's curse will rest on anyone. Unasikia anachokisema kwamba kulingana na yeye rais wa Malawi, mtu yeyote ambaye anacheza na pesa ya wa Malawi ni msaliti, na anaomba ya kwamba laana ya Mungu imfuate mtu yeyote ambaye atakula hata kama ni kwacha moja. Hiyo ni roho ya Magufuli. Kafuta wengine kazi, kawasimamisha wengine kazi bila mshahara. Uchunguzi unapoendelea kufanywa, huyo ni Magufuli. Steals even one kwacha of the public funds that God has entrusted us to use in serving Malawians. Ndio nilikuwa nasema kwamba iwapo kule Tanzania watu walimungoja Magufuli arudi, Magufuli anarudi katika roho ile ambayo ni ya huyu bwana Chakwera. Chakwera tunavyomsikia hakuji na mchezo. Chakwera tunavyomsikia hakuji na nani. Na watu tulikuwa tunalia tu sana wakati Magufuli ameondoka, alililiwa Afrika nzima. Of course hatujui sana kitakachofanyika nchini Tanzania, lakini unaweza kumuua kiongozi, lakini huwezi ukaua idea zake. Unaweza ukaua kiongozi, lakini huwezi kuua fikra za kwake, kwa sababu Magufuli tayari, kama alivyoongea Lumumba, alikuwa anaongea juu ya Magufulification ya Afrika, yaani vile viongozi wengine wa leo. Na huyu bwana alisema hivyo ya kwamba sisi ambao tunajizania kwamba viongozi wa Afrika, tunayoipenda Afrika, uongozi wako utakuwa mwanga kwetu, utakuwa taa kwetu, tutafuata uongozi wako. Na amefuata taa hiyo. Sikuwa namfuatilia sana bwana huyu Chakwera, sijui kama alikuwa anafanya kazi tu namna hii, lakini kuna kila sababu ya Waafrika wote kuweza kufuatilia Chakwera na kuangalia kile ambacho atakachokifanya, kwa sababu
inaonekana amekuja pia na kasi, na hii ninaamini ya kwamba bara la Afrika, ijapokuwa kuna wengi ambao wamefanya mambo makubwa, nitazungumzia kwanza vile wameshauza karibia nusu ya udongo wa Afrika ule ambao unaweza ukalimwa, si wetu tena. Wazungu walikuja wakatunyang'anya mashamba ile wakati ya mbele, uhuru tukazirudisha tena, lakini inaonekana tena kwa mlango wa nyuma wamezinunua zile mashamba, na kisha utajipata tena katika matatizo. Lakini na viongozi kama na hawa nitaletea details hivi karibuni kwa kipindi kitakachokuja. Lakini tukiwa na viongozi kama na huyu bwana Chakwera, itakuwa ni jambo la muhimu sana. Kuna gazeti, unajua watu wengi walikuwa wanaongea mingi kumhusu bwana Magufuli, na wengine walimwonyesha Magufuli kama mjinga tu, kama mtu ambaye alikuwa haelewi kile ambacho alikuwa anakifanya. Lakini nimeanguka kwenye gazeti moja hapa ambalo ningetaka tuweze kulizungumzia kidogo pamoja nanyi, ili hatimaye tuweze kusikia kile watu wanachokizungumzia leo kumuhusu huyu Magufuli wetu. Kwa sababu nilichokisema, bahati mbaya sasa inasemekana pia kwamba mke wake tangu ule wakati ambapo mume wake alifariki, hali yake haijakuwa nzuri kabisa. Lakini hata hivyo tutaendelea kumwombea Mungu yule mama asije pia akiwaacha wale watoto kwa sababu ya kuachwa na mpenzi wake. Hii ndio article ambayo nataka tusome na ninyi, ya hili gazeti linaitwa News Africa. Inasema Magufuli's COVID response save thousands of lives. Ndio tunasema hivyo kwamba ile njia ambayo Magufuli aliyoitumia iliokoa maelfu ya maisha ya binadamu. Kulingana na hili gazeti linasema ya kwamba he may have been ridiculed in the West for rejecting lockdowns and encouraging prayers, but as ex-World Health Organization scientist Dr. David Bell explains, Tanzania's late President John Pombe Magufuli is not seen as a pariah by many in the scientific community. He is seen as a life saver. Leo wale waliokuwa wanamtukana Magufuli, wale waliokuwa wanaongea nonsense kumuhusu, wameanza kutambua ya kwamba Magufuli hakuwa bumbafu. Magufuli ni mtu ambaye ako na doctorate, ako na PhD ya kemikali, ya chemistry. Na huyu bwana, hawa watu wa World Health Organization, wengine wanaita Organisation Mondiale de la Santé, ambao walikuwa wanamvili pande, walikuwa wanamtukana Magufuli, walikuwa wanaongea kwamba yeye anakimbilia maombi, anakimbilia kanisa kuliko nani. Wanaonyesha kwamba Magufuli uamuzi aliofanya, hata kama wanasema, lakini sisi tunajua, sisi wa Afrika, wa Tanzania wanajua hivyo, kwamba aliokoa maisha ya watu wengi, kiuchumi aliokoa maisha ya watu wengi, kiafya aliokoa maisha ya watu wengi. Na ndio maana tuwafurahi kuona watu kama vile yeye Chakwera, rais wa Malawi, asimama na kufuata nyayo za huyu bwana. If you read the BBC website, you probably think Tanzanian last president was either a rebel, a COVID denier, or just plain stupid. Kulingana na hili gazeti, ukisoma gazeti la BBC au website ya BBC au sikia habari zao kwenye radio, kwenye runinga BBC na radio zao zingine na TV zingine, utazania Magufuli hajaenda shule, Magufuli ni mjinga, Magufuli ni muasi ambaye alikana kwamba corona iko na kwamba corona inaua. Utazania tu ni mpumbavu tu. Lakini kusema ukweli, wanajua tu vizuri kwamba Magufuli hakuna siku moja aliwahi kusema corona haikuwagi. Kile alikuwa anakisema Magufuli ilikuwa ni kwamba corona ni ugonjwa kama vile malaria, ni ugonjwa kama vile homa, kama ukimwi, na hakuna ugonjwa kama na ule ambao uliwafanya watu wakatazwe kwenda kanisani, watu wakatazwe kwenda kazini. Na alikuwa anauliza watu maswali mepesi, tukikosa kwenda kazini tutakula nini? Tukikosa kwenda kazini watu tutawakimbiza magonjwa ya corona, tuwakabilishie magonjwa ya njaa. In reality he was none of this. Hakukuwa chochote katika hiyo. Mmoja wanajaribu kuionyesha kwa sababu yeye mwenyewe siku moja alisema kwamba mtoto wake pia aligonjwa corona na akajifukizia na akapata ile mvuke ile na akapata nafuu. President Magufuli was actually a highly educated scientist, kama nilivyokuwa nimemaliza kusema kwamba alikuwa msomi shupavu aliyekuwa na PhD ya chemistry.
who probably saved thousands of lives by refusing to embrace lockdowns and other knee-jerk reactions foisted on the people in much of Africa and the West. Kwamba kwa sababu alikataa hii mambo ya kufungia watu kwa nyumba, ya kuwalazimisha watu wafanye ikiwafanye ile mapumbavu ambayo tumesikia katika nchi nyingi tu, kwamba aliyaokoa maisha mengi, aliyaokoa maisha ya wananchi wengi wa Tanzania, tofauti na zile nyimbo za urongo na propaganda ambazo hao watu wanataka kutuimbia. Magufuli's decision not to lock down was consistent with the evidence-based pandemic guidelines released by World Health Organization in 2019. Kile alichokifanya kilikuwa sawa na mashauri ya kwanza ambayo World Health Organization walipeana, Organisation Mondiale de la Santé walipeana mwaka 2019, wakati ule ambapo hii ugonjwa ilikuwa tu ni China. Unaona, kuna yale mashauri na mapendekezo ambayo waliyapeana, ambayo naye Magufuli aliyafanya. You know, he rightly predicted that COVID-19 mortality in Africa would be very low compared to other major killers like malaria, tuberculosis, HIV/AIDS, and followed good public health principles in prioritizing this higher burden disease that particularly afflicts the young, while telling Tanzania not to panic. Kwamba Magufuli kile alichokifanya yeye ni kwamba aliwaonya watu, alitabiri mbele ya wakati ya kwamba hii ugonjwa haitakuwa chochote cha hatari, haitafikia malaria, haitafikia ukimwi, haitafikia tuberculosis, itakuwa ni ugonjwa tu wa kawaida, na huo ugonjwa utapunguka tu akiwa anawaondolea ule mzigo wananchi ambao walikuwa wameanza kupanic, na akiwaambia wasiwe na sababu yote ya kupanic, ugonjwa ni ugonjwa wa kawaida. Hiyo ndio ilikuwa Zambia, kwa sababu wengine ilikuwa ni biashara ya woga. Huu ugonjwa hakuna kitu kingine ambayo iko nayo tu kasi biashara ya kuuza woga, ya kuuza ile kuwashtua wananchi kwamba ule woga, wanaonyesha mapicha hizo, wanaonyesha mapicha zile wakiwa wanajua kwamba kile wanachokizungumzia si ukweli, lakini wanajua kwamba sasa watu wakishakuwa wameogopa, basi watalazimika kufanya kile kitu ambacho wanataka wakifanye, ambacho Magufuli hakutaka kukiimpose kwa watu wake. He also prioritized keeping the economy growing. Kwake economy ya nchi yake au uchumi wa nchi yake kuendelea ilikuwa ya muhimu sana, na tunajua nchi zingine kama Makongo, hata jirani yake Tanzania pale, Rwanda, Kenya pale, Uganda na nchi nyingine nyingi tu za Afrika ambazo uchumi yao uko kwenye magoti, unajua. And which is the long term. He also prioritized keeping the economy growing, which is in long term the most effective way of improving life expectancy and health. In short, he acted as you would expect a well-trained scientist and rational public health expert to act in Tanzanian context. Kwa hivyo kwa kifupi, kulingana na hili gazeti la News Africa, Magufuli alifanya kile kienye msomi wa ukweli alipaswa kukifanya, mwanasayansi wa ukweli katika ile hali ya nchi kama vile Tanzania. Kiongozi yeyote ambaye ako na akili timamu alipaswa kufanya kama vile Magufuli alifanya. Na furahi ya kwamba haya magazeti leo wanaanza kutambua haya, kwa sababu kuna watu ambao walituzia porojo, na hata Watanzania wenyewe sasa hivi wako wale wajinga ambao wameanza kusimama kukriticize kazi ambayo hata wengine wako kwa bunge ambao walichaguliwa kwa sababu ya Magufuli. Kuna bunge Tanzania waliingia karibia 85% ya wabunge, wengine hawakuchaguliwa, hawakupiga hata kampeni. Walikuwa wakisikia tu Magufuli akisema nileteni huyu, nileteni na ule, waliletwa kwenye bunge. Lakini kwa kujipendekeza kwa serikali mpya sasa hivi walianza kumcriticize. Viongozi wa makanisa waliwakemea juzi Sunday, wakati wanasherehekea mwezi mmoja, waliwakemea ile ya sawa na kuambia huo ni unafiki usio na jina. Na sasa kama Watanzania wengine walianza kuingia upumbavu, watu wengine pia wameanza kuunga mkono zile hatua za kishujaa, za kianaume, za kiongozi mwenye maono za Magufuli alizozifanya kuweza kuwashauria
watu wa Tanzania na kuwaponya na ile janga la njaa ambayo lingekuwa hatari na kusustain uchumi wao ambao kwa sasa hivi ni uchumi wenyewe ambao unaonekana ya kwamba uko vyema zaidi kuliko nchi nyingine zote barani Afrika. But they rarely point out that no pandemic plan recommended mass business closure and restriction on religious freedom, travel, or normal societal function before 2020, because removing this is expected to cause greater harm and impinging greatly on fundamental human right. Kwamba katika hili wale ambao walikuwa na mcriticize Magufuli hawakuweza kutuambia kwamba hakuna ugonjwa wowote duniani ambao lazima kwamba huo ugonjwa unawalazimisha watu wasiende kazini, huo ugonjwa unawalazimisha watu wasiende makanisani, huo ugonjwa unawalazimisha watu wasisafiri, huo ugonjwa unawalazimisha watu wasifanye shughuli zao za kawaida. Na kwa sababu hiyo wanaonekana ya kwamba kuna watu ambao walikuwa wanataka waangushe wengine ili wakati ambapo wanaanza kulia tena wajirudishe wawe tena kama wasaidizi, because removing this, kwa sababu kuondoa hii maneno ingeleta hasara kubwa zaidi. Gazeti linasema we never implemented any of this measure during the SARS, MERS or swine flu outbreak of recent years. People attended places of worship, caught packed buses and trains. The young went clubbing and danced and sang and kissed. Kwamba kuna magonjwa mengine ya mbele kama SARS, kama MERS, kama swine flu, magonjwa haya mengi tu ambayo yaliyofanyika, homa ya nani ya nguruwe na hizi homa nyingine hizi, hakuna mojawapo kati ya hizo homa ambayo iliwafanya watu wafanye hizi ujinga ambazo tunaambiwa tufanye leo. The same was true to Tanzanian during this pandemic too. Kwa hivyo Watanzania walijua hivyo na rais wao akawalazimisha watu wake wasiingie katika ule upumbavu. And most Tanzanians are young and not obese, and so are at very low risk from COVID-19. Na kwa kawaida hii magonjwa tunasikia watu kama huku watu wanaogopa chakula, watu wanaogopa hiki kwa sababu ya mili kufura, kunenepa. Watanzania wengi hawako wanono vile, na kwamba sasa hawana yale magonjwa ya ajabu. Tumepona hiyo magonjwa yote ambayo nimetaja pale juu, na sasa kwamba hii nayo ilikuwa ni ugonjwa ambayo ingepita. Kwa hivyo hapakuwa risk yoyote kisayansi ambayo ingemfanya rais awalazimisha, lakini wale wengine kwa sababu ni mapupe wanafanya kile wanaambiwa, na basi alionekana kama rebel kwa sababu alifanya tofauti nayo, na ndio Chakula alikuwa anasema they never saw him coming. But mass gathering would not be expected to put vast majority of Tanzanian population at risk, at significant risk. Hiyo maneno yote gazeti ilikuwa naongea, ni article mrefu hatuwezi kuisoma wote. Kwa kifupi tu ni kwamba watu leo, wanasiasa leo ulimwengu mzima, wale ambao walimcriticize, utasema ya kwamba ni machozi ya, wanasema gani, ni machozi ya mamba ambayo analia tu akitaka kumula mtu. Lakini cha uzuri ni kwamba tunamaliza na kusema ya kwamba Magufuli kama mtu anaweza kuwa alikufa, lakini ideology za Magufuli tunaona kama zinafufuka. Chakula anaposimama pale Malawi na rais Nana Akufo-Addo pale Ghana, tunaamini ya kwamba wengine Magufuli wengi watazuka eneo lote bara la Afrika, na itakuwa jambo nzuri. Tazungumzia mambo ya udongo kesho, vile Afrika udongo na maji watu wanaipigania, na nitawapatia mahesabu ambazo mtashangaa. Nitawaletea statistics kesho, mtashangaa kwamba Afrika miaka 10-20 ijayo tutaweza kujipata hatunaga tena continent, tumekuwa wageni kwa bara letu sisi wenyewe. Kwa hivyo fanyeni angasho ndugu zangu, hili ni jambo ambalo tutakalizungumzia kesho, kuhusiana na vile watu ambao wanajifanya hivyo criticize viongozi wetu, wanaojaribu kutufunua, na tutaangalia tofauti ya Tanzania na nchi zingine, na hata sheria zao kuhusiana na mambo ya udongo na nchi zingine. Utapata ya kwamba ni nchi ya kuigwa kwa vyovyote vile. Mungu wa mbingu awabariki, awe pamoja na ninyi na awapatie muda mzuri. Asanteni kwa kunisikiliza. Tarudi tena leo kidogo kuzungumza mambo ya nchi ya demokrasia ya Kongo baadaye, lakini kwa dakika hizi nawashukuru kwa kunitega masikio, na kipindi hiki kinaendelea kukoma kama mnavyofahamu na mnavyoona. Tunashukuru sana kwa dhati.
Mungu awabariki.